Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ζωντανή σύνδεση του Swimbikerun και του livecoverage.gr από το Athletes Garden στην Βάρκιζα. IRONMAN 70,3 βουλιαγμένη κρίση σε πολύ λίγα λεπτά. Η ζωντανή σύνδεση του Swimbikerun από το Race Briefing με αυτά τα όμορφα πλάνα. Μαγικό το τοπίο. Η ομάδα του Swimbikerun θα είναι κοντά σας και είναι κοντά σας όλες αυτές τις ημέρες για να σας μεταφέρει ήχο και εικόνα από το τρίτο IRONMAN Greece και πιο συγκεκριμένα το IRONMAN 70,3 βουλιαγμένη Greece. Κωνσταντίνος Παπα-Νικολάου στην επιμέλεια της κονσόλας. Γιάννης Κατοπόδης στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο Gordon Graham παίρνει το λόγο και επανερχόμαστε σε λίγο. Someone on that side was okay, but everyone else was like, eh. By the way, that's the best behaved dog on the whole planet. Can I have one of those, please? Let me ask you again, to all of our athletes and our supporters, how you feeling? Ladies and gentlemen, a massive welcome to you to the bluest Ironman 70.3 on the planet. There is no other race in the world, including the World Championships, where you'll swim and you'll see the sea close. When you bike, every kilometer of the bike you will see the sea. When you run, every meter you will see the sea. There are two climbs on the run that are fairly stressful, but if you just look at the ocean, you won't feel a thing, I promise you. Tell me tomorrow. I did try one of them, and then I called Uber to fetch me and take me home. Right, so a couple of things I want to do before we get started. To our athletes, thank you so much for choosing this race on behalf of our race director, Mike, our head referee, Paul. Thank you for choosing this race. Thank you for being here. We did this last night, but there wasn't as many people as there is now. So I would like to ask all of the people that are doing their very first Ironman 70.3 race to stand up, please. If it is your very first Ironman 70.3, stand up. Welcome to the family. Kalimera, welcome. Yes, congratulations. Tomorrow you will know who they are because they'll be the ones at the start line with eyes like saucers, like heart rates 160 beats a minute. Then, ladies and gentlemen, there is another group of people that I want us to thank. I do this every opportunity I can because they work so hard, they put in so much effort, and they give it freely. Can we please give our volunteers a big round of applause and say thank you? Now, bike check-in is open. It opened at 10 o'clock this morning. It closes at 6 o'clock. It is hot outside. I want to get through this as quickly as we can so that you can go and check your bike in and then you can go and relax. You can go and sit down, put your feet up, and have only one glass of wine tonight, okay? Just one. One is okay? Mr. Referee, yeah? Mr. Race Director, one is okay. Perfect. Right, so we're going to go through the brief as fast as we can. And if you have any questions, if they are in Greek, I will answer. No, Mike will answer them. Okay, you'll do the English. If you have any questions in English, then of course Paul will answer, and we also have John and the Europe team here as well. But let's hold the questions till we get to the end, and then you can come up to the front. And if I do a really bad job, there'll be a lot of questions. So let's go, shall we? This is just a look at your schedule. So today, transition zone is open for check-in until 6 o'clock tonight. Don't forget, if you haven't registered yet, what are you waiting for? Go and get it done. Get your registration done as quick as you can. Then, of course, we've got the family zone, which is really cool. That runs till 5. With face painting and creative play for the kids. The info desk is open till 8 o'clock tonight. Expo open till 8. The merchandise store is probably one of the nicest merchandise stores I've seen at any Ironman race. And the most beautiful view if you look out the bluest merchandise store. There is so much cool stuff there, and it's, I mean, they've got watches, they've got hyper ice, they've got recovery, they've got wetsuits, they've got menswear. For the first time, they have a proper women's wear finisher display. So, and I think our women that have finished Ironman races deserve that. So really cool. Go and have a look. Also, some great sponsors involved in our expo that you can go check in. Right, let's go. Next slide.
Right, this is your race venue. This is what it looks like. Your swim start at the bottom there. Your VIP lounge, food court. There's the expo just over there with the merchandise section and the registration. The athlete garden is where you are right now. So if you want to reference, that's the green. And of course, your transition is on the far side, right? Your swim out is not far from transition. We know that sometimes some of the races have like an 800-meter run. Here, you're going to run perfectly. Just go back to the previous ones, please. Thank you. And ladies and gentlemen, your finish line is just amazing. Bring your deck chair, bring your cocktail, bring your volleyball, because you are finishing on the beach, on the sand. Mike? And tonight we're going to light up that M dot there, and the pictures are going to be amazing. Right, so tonight we'll light up the M dots. If you want to come down and take some selfies, that's the place to do it. Right, next one. So what a finish line. This is talking about registration. If you registered, you would know this. If you haven't registered, these are the things you will find inside your registration pack. It'll be your bib number as well as your registration band. On your arm, you will have a band with a QR code. That is our way of identifying you. Please keep that on your wrist until after awards, because that is your key to get into athletes-only areas. So we identify you as an athlete by the wristband on your arm, right? Okay, then you'd also get your bib number. Ladies and gentlemen, your bib number is compulsory, mandatory on both the bike and the run. I'll get more into that in a bit from now. You would have received your bike sticker. You would have got your helmet stickers. You would have got your supporter stickers as well. And I'll tell you where you would put them. You've also got your 3 bags, your red bag, your blue bag, and your white bag. We'll go more into that in a bit. Let's move on. Change. So your race numbers, this is where they go. Your helmet sticker goes on the front of your helmet in that location. Your bag stickers, we have left a space on the blue bag. You'll see that hashtag and a space, red bag and your white bag. These are the only markings you can use to mark your bag. Please do not put anything else on your bag. You can't put a ribbon on it. You can't draw on it. Only your race number can be used to mark your bag. Your wristband attached to your wrist, slowly now, he's going a bit fast there. Your white bag, you will not need at bike check-in today. So when you check in, go one back please. When you check in, you will only bring your bike, your helmet must be on your head and your chin strap in place, your red bag and your blue bag. Your white bag you leave with you and you bring it tomorrow morning. And I'll explain more about that in a bit. Let's move on. Here we go. Wristband on your wrist. This gives you access to athlete-only areas. And please, 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 ladies and gentlemen, you must wear the official IRONMAN 70.3 Vuelachmeni swim cap on race day. That is not just because it makes great photographs. Yes, it does. But it also helps us spot you and know that you are one of our athletes in the water. Race number. This must be worn on your back during the bike and then swing it around to the front on the run. The reason why it's on your back on the bike is because A, the referees can see who you are, and B, on the other side of the race bib number, there is space to write your emergency contact and emergency medical information. If you have not written that down yet, please do. Just flip your bib number around. If you're allergic to anything, you have any medical needs, and most importantly, an emergency medical contact, that phone number must not be your phone number. It needs to be your wife or your girlfriend's, or both. If we don't get an answer from one, we'll phone the other. So that's very important that you have that on there. We're going too quick. Can we go back? One. Okay, moving on. Right, pack this bag. The blue bag has everything you need for the bike. Your race number must be in there. Your helmet must not be on your bike. It must be inside your bag, please. Your bike shoes may be clipped onto your bicycle, but only if you are capable of cycling and putting shoes on at the same time. There's a reason my face looks like it does, is because I tried that once or twice and fell over. So there it is. You can hang this bag in transition between 10 and 6. And after finishing the swim, you must put your swim gear in this bag, including your wetsuit if you used one, and you'll hang your bag at your race number. So please remember that there are no volunteers going to hand you your bag or rehang your bag. You are responsible to take your bag off the rack, get changed, and then rehang your bag. Please don't leave any items outside of your bag. Okay? Let's just make sure that we are sensible and logical.
This can be accessed on race mornings, so you will have access to this between 6:30 and 7:40 for the last-minute checks and additions. Moving on. Your red run bag. This is all about everything you need for the run. Don't forget your trainers. Don't forget your shoes. You laugh, but it does happen sometimes. Athletes get to the run part and they go, oh, I don't have shoes. Right, so please hang this again as you did with your blue bag. After finishing the bike, you put all your bike gear in here. You put your shoes on. You rehang your bag. And then you turn your bib number from the back round to the front so that the announcers can read your name. See, you think we all know your names. We don't. We read it on your number, okay? And again, you can access this on Sunday. So bike check-in today, you need to bring the following things. Your wristband on your wrist. Your bike helmet must be on your head, strapped and in place. Your bib number must be worn when you check in your bike, please. Blue bag and red bag next to your bike for race day. Timing chips will be collected as you exit, so please do not leave transition unless you have collected your timing chip. If you don't have a timing chip tomorrow on race day, you don't get a time. If you don't get a time, you don't get a result. Access to the bikes and bags, as we said, 6:30 to 7:40 on Sunday morning, and track pumps will be provided in the transition zone. Please, again, don't forget to collect your timing chip. Guys, if you do bring your own track pump, please make sure that you mark it with your race number and preferably give it to a family member. Okay? Right. This white bag is the most important bag of the day, according to me, because it is the first bag you will receive back at the end of your race. So always put something super comfy in that bag that is going to make you feel fresh and alive when you get back, right? This will contain warm, dry clothes for post-race, and you'll drop this at the athlete's garden. So when they exit the transition tomorrow, yeah, you come out this way where the bike exit is, you walk on the street, and you enter this white big gate, and behind there's here, the racks. you can see the racks. So that's where you put your white bags, and then you just walk to the swim start. Για όσους μιλάνε ελληνικά, βγαίνουμε από το transition, που δεν μιλάνε αγγλικά, συγγνώμη, βγαίνουμε από το transition όπως βγαίνουν τα ποδήλατα, από εκεί θα βγούμε αύριο το πρωί, μόλις τελειώσει το transition, ό,τι έχετε να φτιάξετε τις λεπτομέρειες, θα περπατήσετε στο δρόμο, θα μπείτε από τη μεγάλη λευκή πύλη, πίσω είναι οι κρεμάστρες. Εκεί στον αριθμό σας θα κρεμάσετε την λευκή τσάντα με τον αριθμό σας για να κατευθυνθείτε στην έναρξη της κολύμβησης. Right, so white bag only on Sunday. As you dropped off and you exit transition, you walk through this white gate. The racks are right behind there, rack it according to your number, and it'll be the first bag you get when you come back. Now, for our relays, where are our relay teams? If you're a relay team, there we go. Who are the relay swimmers? You are the smartest people here. Guess why? Because you will do 40 minutes and your day is done, and you can have lunch, drink coffee, and watch everybody else do all the hard work. No, nice work. Relays. And get a medal for it as well. You can go and have breakfast and come back later and get a medal. Well, good thinking there. So the timing chip is your baton. The timing chip is the thing that you hand over from the swimmer to the biker and from the biker to the runner. If you forget to hand it over, there's, again, no time. So that's very important. The handover area is where, Mike? So the handover for the relays is as you enter the transition zone, right there on your right-hand side, the bikers will be waiting for you. I have to say this. Swim start for relays will be 20 minutes, 23 minutes after the first swimmer goes in. So the swim start for the relays will be 8:22, 8:23. Okay? So you go, and the biker will be waiting you when you enter the transition, and you give the chip, and the biker goes the same direction as all the other people go. Let me say this in Greek too. Το κολύμπι για τις κυταλοδρομίες και μόνο ξεκινάει τελευταίο. Ξεκινάνε 8 και 22, 8 και 23. Κολυμπάμε την απόσταση που έχουμε την ίδια. Μπαίνουμε στο transition zone με το που μπούμε. Στο δεξί μας χέρι ακριβώς θα περιμένει ο ποδηλάτης της ομάδας με το που μπούμε στο transition. Δίνουμε το τσιπάκι και ο ποδηλάτης διανύει τη διαδρομή που διανύουν όλοι οι αθλητές, παίρνει το ποδήλατό του και φεύγει. So it is your responsibility to be in place in time to receive your timing chip. So, and also very important, the cyclists, you can be wearing your helmet, you can have your cycling gear on, you can have your shoes on, you can be ready to go.
So you don't have to run through and get changed. You can be ready. Runner, same thing for you. When the cyclists come back, you can also be in your full kit ready to go. Hand over the timing chip and off you go. It's going to be the same box. Same box. That the runners will be waiting for the cyclists. Right. So when you hand over, as you enter transition on the right-hand side, and as you're exiting, it'll be on your left. Because you'll be going the other direction. Yes, you enter the transition if you're a biker, you hang your bike, and you run and find the runner. Yes, yes. Okay, if the swimmer or the cyclist, go back please. If the swimmer or the cyclist do not make the cutoff time, we will allow the runner to continue, just so you get to start your discipline, okay? Finish line, relay teams are permitted to run down the finish line together, so all three of you can run down the finish line together, and the waiting area for that will be at the top of the finish line and on the bend. So you'll see it's a bend to the right, and it'll be on that first bend there. You can meet your team there, and you can run down together, okay? Don't forget to smile, and don't race down that finish line. Enjoy the moment. It's like the honeymoon after the wedding. Okay, don't rush through it. Take your time. Okay, moving on. Here's your flow. This is the flow into transition. So you'll see you come from the swim. You'll come in this way. As you get in, your relay handover will be up here. You're going to have to run around like that and around. The reason we do that is so that every athlete runs the same distance through transition. If your bike was racked here and you came in and went there and out, you're not going to be going the same distance as the guys whose bikes are racked there. So we make sure that everybody runs the same distance through. From there, you go to the mount line. Once you get to the mount line, over the mount line, you can mount your bike and out you go onto your run course. So when you come back, the flow is just in the opposite direction. And then relay handover again, and out you go. Okay, out you go at the top. Medical, if you've had any sickness in the past 48 hours other than your husband annoying you, that doesn't count. Please let us know. Be honest and reconsider if you're fit to race. Ensure all your medical details are on the back of your bib. As we said, ensure your family and friends know your race number. It's very important for them to know that. Keep your race plan. Remember, it's going to be warm tomorrow, probably a few degrees hotter than it is today. So please remain hydrated. Don't try anything new on race day. Stick to your plan. There'll be medical staff on the course, and most importantly, smile, because it's scientifically proven if you smile, you will go faster. I'm not sure if that's true. I just say that, and you need to just think it, okay? Think it into reality. If you lose your timing chip, you can collect another one from transition. If you finish without a chip, report this to the finish line staff as soon as possible so that they can make a note of your race number and thereby give you a finish time. If you fail to cross the finish line wearing your chip, you cannot qualify for the IRONMAN 70.3 World Championships in Lahti, Finland next year, and you also cannot podium. Okay, so look after that chip. If you need to withdraw from the race but you racked your bike and decided not to start, please email immediately greece70.3@ironman.com. If you arrive on race morning or cross the timing mat to start the swim and then you decide not to start, you must report that to a race referee or a race team leader, Ironman staff only. Please do not report that you are not continuing the race to a volunteer. It is not their responsibility for them to do that. It is either a referee or someone who's wearing an Ironman staff shirt. Because if we start the swim and you decide, no, I'm not going to swim, and you leave, there's a thing called swim clearance. After the swim, we count how many people started and how many people exited. And if your number is not there, we're going to assume that you are at the bottom of the ocean, and we're going to start looking for you. So please, if you decide to drop out, let us know. Not a volunteer, referee, or Ironman staff. Okay. You decide to withdraw, you need to again tell a referee and give in your timing chip. Right now, litter and graffiti. The local community is doing their very best to accommodate us, and I think, can we all agree that this is an absolutely stunning venue? Yes? It really is. It is also a part of the Greek coastline that is pristine, and they take a lot of pride in it. So we want to make sure when we leave that they don't in 2 weeks' time go, look what those Ironman people did. So please keep this in mind. All right? Zero tolerance towards litter outside the designated areas.
that will be an immediate disqualification, and it's so important that the head referee, before we started the race brief, came and told me specifically, littering or defacing any property is disqualification. Right. Now, there will be static referees as well as motor marshals targeting this. And ladies and gentlemen, the people from Green are going to assist the race to go almost zero as far as carbon footprint is concerned. Pretty much everything here, apart from the gel plastics, is recyclable. On race day morning, plan your arrival thoroughly. Don't forget your wetsuit. Bring the wetsuit with you. We will make a swim temperature announcement 1 hour before the race, but rather have it and don't need it than need it and don't have it. Okay, just bring it with you. Check your bike. Make sure you put your nutrition on. I always say to the guys, make sure that your bike computer's been set to 0. That way you know exactly how far you are. Put on your bike in a low gear because you don't want to start in one of those tough gears like Alpe d'Huez on the start line. Leave your white bag here, and then the timing chip goes around your left ankle, please. Transition closes at 7:40. Race starts at 8 o'clock sharp. Be in your estimated swim pen at 7:50. I'll explain more in a second. It takes approximately 5 minutes to walk from transition to the swim start, so factor that in, please. And the swim start is a self-seated rolling start. So the fast guys who swim 25 minutes or less will be at the front. If you swim 50 minutes and you start at the front, all that's going to happen is the whole swim, people are going to swim over your head. Okay, so the reason we do this is to keep you safe. We want you to swim around swimmers that have a similar strength in swimming to you, and it just makes your day start much calmer. Race starts at 8 o'clock. Don't forget your timing chip. And remember, your race only starts when your timing chip crosses the mat. So if you are in the relay or you are at the back where I would normally swim, you don't have to stress. You're not losing time. Your race only starts when you cross the mat. Okay, so there it is. Let's just go back one more to the, I just want to just quickly, there you can see under 25, under 30, under 40, under 45, 1 hour, which is my group, and relay swimmers right at the back. Right. Water temperature is around about 21 degrees. It's been for the last week. We will measure it on race day. Swim course is 1 lap, anti-clockwise, point to point, where the rolling swim starts. It'll probably take about 25 minutes for us to start. You self-locate yourself on race morning depending on your estimated honest swim time. Race numbers must not be worn under your wetsuits. Who wants to tell me why? Paper and water, not good friends. Okay. Everyone out the water after the warm-up at about 7:45. Mike, where is the warm-up area and the swim starts? On the right-hand side. Okay, on the right-hand side. If you need assistance in the water, please lie on your back. Hold your arm in the air to attract attention. Basically, you're doing this kind of motion. Our lifeguards have been trained to look for that kind of motion, and if they see it, they will come to you. If you are taking strain in the swim, you can hold on to one of the lifeguards' kayaks or the boat, and then if you feel better, you can continue, only if you haven't made any forward progress, though. So, and the lifeguards, again, they know this, so if they're looking after you, they'll stay in one spot until you feel better, and then they'll assist you to go forward. Ladies and gentlemen, you have 1 hour and 10 minutes to complete your swim. This is your swim course, heading out straight, turning left at the IRONMAN buoys. You'll notice there are yellow buoys that remind you to smile along the way. Those are your directional buoys. Paul, can they swim on either side of those buoys or must keep them on the left shoulder? Keep them on your left shoulder, please. Right, so then you turn left, the long distance swim of about, I think it's about 900 meters or so, to the second buoy, turning left, a couple of 100 meters, turning left again. Once again, those yellow directional buoys on your left shoulder. If you're on the right of them, you're cutting the course short, so don't do that. And your last turn is right, and out you go to the swim exit to transition. Swim to bike. Strip your wetsuit only to your hips, please. Grab your blue bag. Take your wetsuit off. If you're using one, only once you're inside transition 1. Put your bike gear on. Make sure your upper body is covered. Even if you have got really sexy abs, we still need you to cover your top, please. Put all your swim gear into the blue bag. Put on your sunscreen if you need it. Hang your blue bag where you found it according to your race number. Grab your bike, push it to the mount line. Ladies and gentlemen, under no circumstances is there any cycling in transition. Okay, we had this happen in Croatia last week. A couple of athletes jumped on their bikes at the rack and started riding. Please make sure you cross the mount line. Only mount your bike after the mount line,
and your bib has to be worn on the back for the bike. Easy. The bike is a 2-lap course. You must have your helmet fastened in transition before you touch your bike. At Ironman racing, it's helmet on, bike off. When you come back, it's bike on, helmet off. Simple way to remember it. If your cycle shoes are in the blue bag, they must be put on in the changing area, not next to your bike and not at the mount line. Race number is worn on the back. We've said that already. Please be aware of various points on the course where there will be warning signs saying slow. That means caution. That means there's either a turn or there's something on the road that you need to be aware of. Right. The mechanical support on course, there will be. However, you should be as self-sufficient as you are. They are not on call. It's not like Uber. You can't just call them and they'll be there. Also, please remember that if there is a roving mechanic on a motorbike and he's helping an athlete behind you, and that takes 20 minutes, you're going to wait 20 minutes for him to get to you. Onto the bike we go. This is your bike course. And I can tell you, have a look at that. There literally is coastline the entire way. This is what, and I've asked a couple of the locals, they call this rolling. So it's no major uphills or downhills. It's a gentle roll as you go through. Whatever your normal pace per kilometer is when you train, you can add 10 kilometers to it. So if you ride at 25, you're going to ride at 35. Do you believe me? Just checking if you're paying attention. Right. So you will ride. This is a good ride. The road surface is fantastic. It's 2 loops. You're going to come out, head to the right, riding all the way down, turning around in the Bay Area, which is just phenomenal. I mean, the views, just do me a favor. Don't get so distracted by the view that you're not watching the road. Riding back again, swinging around, going out, doing it again for the second time, and then on the way back into the same transition zone. It really is beautiful. Keep to the right-hand side, please. Here in Europe, we ride on the right, we pass on the left. Never, ever pass a bicycle on the right, and make sure that you never, ever go across the center line of the road. That is an instant disqualification on both those counts. Right, maximum of 2 athletes side by side, only when overtaking. Please don't cut the corners. Do not cross the center line, and you must know the course. It is your responsibility to do so. If you are unsure of anything, there is an athlete's guide, which is in print form as well as online, that you can get your hands on. And also this race brief was presented a couple of days ago by our race director, and that is available online as well. Drafting is cheating. 12 meters from the bike in front of you to your front wheel. So your bike in front's front wheel to your front wheel, that is called the draft zone. Once you enter the draft zone, you have 25 seconds to complete the pass. The referees will consider the pass completed when you come alongside the bike in front of you, at which time it will be their responsibility to drop back within 25 seconds. If shown a card by the referee, Paul and his crew are not here to ruin your race. They're here to make sure your race is safe. But if they show you a card, they will probably blow a whistle. They'll mention your race number, and they'll probably ask you for your surname. Once they've shown you your card, it is your responsibility to report to the next penalty box. If you don't report, it's disqualification. Paul? Penalties will be issued by referees as well as a team of motorcycle marshals on the course as well. Yellow card is 30 seconds. Blue card is 5 minutes. And if you've ever been given a blue card, I was always too slow when I did Ironman. I couldn't draft because everyone was faster than me. Couldn't catch them. But if you've ever been given a blue card, it feels like a lifetime that you're standing still. When you serve your penalty, both feet on the ground, you may not fix your bicycle, you may not do anything. You have to stand there and think about how bad you were. Right? Okay? If you want to go to the bathroom, you can't. No, I'm kidding. We'll let you, but we'll stop the stopwatch. You go to the bathroom and you'll come back. Red card is obviously a disqualification. And any combination of the 3 is a DQ. So 2 blues and a yellow, 2 yellows and a blue, etc., etc. Okay. Now, disqualification would be for those nasty things, which I'm not going to talk about because I believe in focusing on the positives, and none of you would do that. Bike cutoffs. Now, guys, because we need to reopen the roads, it is vitally important that by 11:50, 10 to 12, 10 to midday, that you've gone through your first loop of the bike. You must be through 73.5 kilometers by 13 minutes past 1. We've made a commitment to the local municipalities, and Mike, I think there are 3
that we ride through. 3 municipalities have given us permission to close the roads, and we've got to reopen those roads at certain times. But if you are riding according to your plan, you will be fine. You must reach transition 2 within 5 hours and 30 minutes of your swim start. That includes your transition time. It is part of the time. If you fail to do so, sadly, your race is over. You go join the relay swimmers for a cocktail, and the runners continue. If you don't reach the intermediate bike cutoffs, you will also have to stop the race, and we will have SAG and recovery vehicles who will pick you up and bring you back. IRONMAN reserves the right at any point during the swim, bike, or run to remove you from the course if we believe it is unsafe or unhealthy for you to continue. Bike aid stations, you'll notice the litter at the start and the litter at the end. You can drop all of your litter there. So if you do have any gel packets or things that you want to throw, do that in the aid station, okay? Then there'll be toilets, there'll be water, ISO, gels, and waffles. Hello. Fruit, ISO drink, water again. And aid stations 14, 35, 56, 77, and just before the finish line. Right, let's go. Oh, the finish of the bike. Bike to run, again, please push your bike to the spot of your race number. Something that they've done here, which is very cool, is the transition racks have little cards, almost like pro racing. A little card with your number on it, which I think is absolutely awesome. Get your red bag. Change into your running gear, get ready for your run, put all your bike gear in your red bag, and then rehang your bag according to your number. Welcome to your race course, where most of you will run 3.5 minutes a kilometer. Geez, you guys are sleeping, man. Come on, I'm predicting great things for tomorrow. Come on. It's a 2-loop run course. It is a flat run course, I'm lying. You start from transition and run towards Swimbikerun, to the lake and back, and I must tell you, once you go over to the top of that first climb, the view is just breathtaking. I sound like I should work for tourism. There'll be 4 aid stations in each loop, approximately 2.5 kilometers apart. There'll be goo gels and bananas available. Please don't litter anywhere on the course. Once again, if you need to discard of any litter, do it at the aid stations, and there will be toilets at each aid station as well. Race cutoff is 8 hours and 30 minutes from your start time, which includes your transition time. At the aid stations, your litter zone starts. There's a medical station at the end of the aid station. You'll get water, ISO drink, Coca-Cola, gels, gel waffles. That sounds amazing. Fruit, ISO drink, and water. Aid stations every 2.5 kilometers. This is your run route. So, coming out of transition, turning to the left, running along this beautiful first section is really flat. Then you get to your first little climb. It'll climb and climb and climb. I think, how many kilometers is that, Mike? It's about 2 Ks worth of climb. It's a long climb. It does ease off every now and then, but then you go over the top, and then you get a nice downhill running down towards the lake, turning around, coming back, paying the price again as you go back. But it's like an investment. You invest, and then you get a reward. Go over the top, down again, and then just for fun, we're going to turn around and do it again. Okay? Making up a half marathon of 21.1 kilometers. And a massive thank you to Under Armour for sponsoring the run course. It really is awesome. Ladies and gentlemen, this is very important. Some places allow it, but our head referee says it will not be allowed here. Spectators are not allowed on the finish line at the race venue. The finish line is for athletes only. Please don't bring your wife, your auntie, your granny, your girlfriend, and again, don't bring wife and girlfriend same time, not a good plan, right? Don't bring children. A lot of times people are like, oh, it's so cute, and they want to bring a little baby, and they pick this baby up, and and we had this a couple of months ago in one of the races I was at, where a dad was running with practically a newborn child, and there were about 12, 13 other athletes flying past this child, and as a parent, I was freaking out. So please, if you are an athlete, this is your moment. This is your time. If you bring a child down the finish line, one of us announcers or referees are going to stop you and say to you, please take the child back. If you refuse, you don't get a finish time. It's a disqualification, okay? We're not trying to ruin your day. We're trying to think of A, the safety of your kids, B, if you and your whole family, aunts and uncles are running, the poor athlete behind you can't get past you, and it kind of ruins
their finish line moment, right? So this is your moment. The only time where more than one person are allowed to run down together is for the relays, because we love relays and we want you guys to have a good finish. Okay, something else that's very important to mention about your finish line. When you run down the finish line, those of you who have been to a Paul K race briefing, you would know this. When you run down the finish line and you go underneath that arch, the first thing 90% of athletes do is this. And our incredible photographers get a fantastic picture of your bald spot. Okay? When you come down that finish line, in fact, our race director, Mike, says it is a requirement. If you do not smile, if you do not make a noise, if you do not get excited, we send you on another loop of the run. And you don't get the medal. No, we take your medal, we take it to Vuliachmeni, and you can go fetch it there, right? So, when you come down the finish line, this is your moment. I or Greta will call your name. We will say, congratulations, you're amazing. Your family are going to be on the sidelines. They're going to be so excited to see you there. Make sure that you love every minute. You've been training for this. You've been working for this. This is your moment. You are the celebrity, and we are cheerleaders to support you, because this is your work. 113 kilometers of swim, bike, and run to get you from the start line to the finish line. Oh, I get excited. Don't forget, the Athletes Garden will be here. There'll be some Heineken. There'll be some Bella Fruits. There'll be Melissa Pasta, Avra Water, Coke, and much more. And, of course, you'll get your finisher's medal as you finish, and you'll proceed to the white bag. Don't forget, bike checkout between 2:15 and 6, and you can collect your blue and red bags when you check out and make sure everything's in place. Keep your wristband or your bib number and your stickers on until you've checked out your bike. And bags and bike will be checked before you leave transition to make sure that your bib number matches your bike. You're not taking someone else's bike because it looked nicer. Next one, chip collection, by the way. You need your timing chip to collect your bike. Don't give it to anyone. Give it to them when you go to transition. If anyone on the finish line wants to take your timing chip, say no, okay, because you need that for your bike. Sunday evening, 6 o'clock to 7 o'clock, the awards, age group awards, tri-club awards, relay awards. And ladies and gentlemen, we have, Mike, how many slots for World Champs? 35. We have 35 slots to the Ironman 70.3 World Championships in Lahti in Finland. And you must be present to claim it. You cannot claim your slot if you're not here. Wait. Hang on. So, this watch was going to be mine, and then Mike changed his mind and said, we're giving away an 1884 Breitling Ironman limited edition watch. This watch is worth more than my house. And you can win it just by being an athlete who's finished the race. If you're one of the finishers, be here at our awards ceremony, and we will give you the opportunity. So if we draw your number and you're not here, we give you literally 3 calls, same as we do with slots. Call, you're not here, you lose out. And then I get it. Oh no, then we choose someone else. Oh, you're so harsh, you know. All right, so, want to win a Breitling? Who doesn't want to win a Breitling? Do me a favor. Want to win an Ironman Breitling? Join us at the awards. So, slots is not 35, it is 45 slots to the Ironman 70.3 World Championships in Lahti. I'm not going to go into all of the costs and the like and the whole process. If you think you've qualified for a slot, please join us. And let me just say this, Mike, it's so important. Guys, we roll down slots sometimes as far as 30, 40 people. So even if you're not in the top 10, come to slots, because you never know. You might get a slot for the Ironman 70.3 World Championships. And if you've ever been to a World Championship event, it's magical. It really is. Don't forget your credit card and your photo ID. Right. Big thank you to our sponsors. Ladies and gentlemen, and our beautiful athletes, good luck for Sunday. We love you. We'll see you Sunday morning. If you have any questions, please feel free to come and ask in Greek. You can speak to Mike. In English, you can speak to my good friend Paul.
Μόλις τώρα ακούσαμε το race briefing από τον Gordon Graham και τον Mike Aργύρη. Ironman 70,3 Greece, βουλιαγμένη. Σπύρος Θεοδόρου, ζωντανή σύνδεση του Swimbikerun και του live coverage. Σπύρο, αύριο δεν θα σε έχω παρέα στην σύνδεσή μας. Θα είσαι με στη γιορτινή σου στολή. Καταρχήν, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι η πρώτη χρονιά στη Βουλιαγμένη θα είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Θα βοηθήσει και ο καιρός αύριο. Δεν θα έχει αέρα, η θερμοκρασία θα είναι πολύ ψηλή και νομίζω ότι θα αποζημιωθούν τόσο οι αθλητές όσο και οι διοργανωτές με αυτή την προσπάθεια και την καινούργια επιλογή που κάνανε. Σπύρο, κάποτε ακούγαμε ότι θα έρθει το Ironman Greece εντός Αττικής. Ήρθε, είμαστε λιγότερο από 18 ώρες πριν την επίσημη έναρξη. Θέλω να αφήσεις το business card του χορηγού και του supporter της εκδήλωσης και να μου μιλήσει σαν αθλητής. Εκεί που κάθε Κυριακή περισσότεροι Έλληνες προπονούνται, εκεί θα γίνει και ένας αγώνας. Να πούμε για τη διαδρομή, δηλαδή, αν εννοείς για τη διαδρομή, νομίζω ότι είναι μια καταπληκτική διαδρομή. Δίπλα στη θάλασσα, με πάρα πολύ όμορφο τοπίο και άσφαλτο. Ήδη από χθες και προχθές περάσανε κάποιοι ξένοι και μας είπανε ότι είναι stunning, λέει, η διαδρομή. Έχουν πάθει πλάκα πραγματικά και όντως είναι μια πολύ όμορφη ποδηλατική διαδρομή από τη Βουλιαγμένη μέχρι την Ανάβησο που θα είναι το ποδήλατο. Και νομίζω ότι πολύ δύσκολα αυτή η διαδρομή σε εισαγωγικά θα χάσει. Δηλαδή έχει ένα πάρα πολύ όμορφο κολύμπι, το ποδήλατο είναι καταπληκτικό και ακόμα και το τρέξιμο, παρόλο που είναι αρκετά δύσκολο, νομίζω ότι είναι σε μια πολύ όμορφη διαδρομή και με καινούριο δόστρωμα, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τους αθλητές. Μετά από 17 συμμετοχές στη full distance, 2 tips δώσα μας, και διατροφικά αν θες και αγωνιστικά, για τους φίλους συναθλητές αύριο. Για το αγωνιστικό κομμάτι θα έλεγα η προτεραιότητα είναι να το ευχαριστηθούν. Δεύτερη συμβουλή θα έλεγα να προσέξουν τα πρώτα 15 λεπτά στο ποδήλατο, να σεταριστούν σε ένα ρυθμό και να μην μπουν πολύ δυνατά, γιατί ακόμα και τα 90 χιλιόμετρα μπορεί να μην είναι απόσταση Ironman, είναι αρκετά για να δημιουργήσουν πρόβλημα εάν κάνεις λάθος το pacing, και να προσπαθήσουν να ενυδατωθούν και να φάνε καλά, να είναι κοντά στις 250 θερμίδες την ώρα, έτσι ώστε να έχουν μια σταθερή ενέργεια σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και κυρίως στο δεύτερο μισό του τρεξίματος. Σπύρο, η πρόγνωση δείχνει να είναι ιδανική, τουλάχιστον μέχρι χθες το πρωί που την είδα. Έχεις κάνει κάποια συμφωνία με τον Έολο και τον Παυσανία? Όχι, δεν έχω κάνει. Απλά να πω, και το πιστεύω αυτό, ότι για τους Έλληνες αυτή η διαδρομή με αέρα θα ήταν πλεονέκτημα. Γιατί οι περισσότεροι από τους αθλητές την ξέρουν τη διαδρομή αυτή πάρα πολύ καλά. Ξέρουν ποια είναι τα κομμάτια που φυσάει και γενικότερα η ψυχολογία του να κάνεις αγώνα κάποια στιγμή, σε μια διαδρομή που ξέρεις πώς φυσάει, πόσο πιο αργά πάει το ποδήλατο, είναι τελείως διαφορετικό από το να είναι οι συνθήκες καλές και να είναι όλοι το ίδιο. Όπως και να έχει όμως, το γεγονός ότι είναι μια ημέρα πολύ καλή, με πάρα πολύ καλή θερμοκρασία, το 15-23 είναι ιδανική θερμοκρασία για αθλήματα αντοχής και με σχεδόν άπνοια, με 2 μποφόρ, νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει ένας τριαθλητής, γιατί δεν έχει πρόβλημα ούτε στο κολύμπι, ούτε στο ποδήλατο και στο τρέξιμο νομίζω ότι είναι καλά, να το πούμε έτσι. Για να σε αποδεσμεύσω να πιστέψεις στο stand της GU Energy Greece, έχουμε κάποια προσφορά στο stand? Ναι, είναι τιμές σε Expo, είναι τα προϊόντα μας πάντα καλύτερες τιμές από ότι είναι να τα πάρει κάποιος retail έξω στα καταστήματα. Παγουράκια του αγώνα υπάρχουν, παίρνει πάρα πολλοί κόσμος δωρεάν, τα δίνουμε με πολύ χαρά γιατί έχουν απάνω και το λογότυπο του αγώνα να τους μείνει στη συλλογή τους. Και είμαστε και εκεί να δώσουμε διατροφικά tips, να εξηγήσουμε, να βοηθήσουμε, να τους πούμε 2-3 πράγματα για να έχουν μια πιο, αν θέλετε, ομαλή έτσι, στον αγώνα, πώς να το πω, ροή, ναι. Και να βγει ο αγώνας θετικά. Σωστά, ευχαριστώ πολύ κιόλας. Καλή επιτυχία, Σπύρο, και εμπορικά και αγωνιστικά. Θα σε δούμε στο finish line. Εννοείται. Εννοείται.
Πάντα ζωντανή σύνδεση του Swimbikerun. Έχουμε και άλλους εκλεκτούς φίλους εδώ της ελληνικής θεατρικής οικογένειας. Αυτή τη στιγμή έχω έναν ιδιαίτερο καλεσμένο και προσωπικό φίλο εκεί. Παρακαλώ, κύριε Γκόρο. Άρτης αφιχθής από Σιγκαπούρη. Ο κύριος που βλέπετε στις οθόνες σας έχει 38 τερματισμούς στην μεσαία απόσταση. Αύριο είναι ο 39ος. Έχει 9 προκρίσεις σε παγκόσμιο 70,3 και έχει κάνει και 3 Ironman. Το bib number είναι το 339, εντελώς συμβολικό. Καταρχήν, Αντρέα, καλώς ήρθες. Τυχερό ήταν, δεν το διάλεξα, δεν μου το δώσανε. Καλώς σας βρήκα. Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που πήρα την απόφαση να το συνδυάσω με επαγγελματικές και οικογενειακές επιχρεώσεις και να είμαι εδώ αυτές τις μέρες. Είχα την ευκαιρία να κολυμπήσω την Τετάρτη το πρωί, ήταν απίστευτα. Μου έχει τύχει να κολυμπήσω σε βούρκο πραγματικά σε αγώνες και εδώ πέρα είναι λες και κολυμπάς σε πισίνα, τουλάχιστον και αυτά που έχω δει, είναι απίστευτα. Το καλύτερο νερό που έχεις βουτήξει ποτέ στα 38 half. Νομίζω πως ναι, αυτό είναι αναμφισβήτητα. Έκανα τη διαδρομή με το ποδήλατο χθες. Δεν ήμουν τυχερός γιατί είχε πολύ αέρα και πάτησα παραπάνω από ό,τι έπρεπε και κουράστηκα. Έκανα ένα μικρό τρέξιμο. Πιστεύω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, θα περάσουμε καλά πρώτα απ' όλα. Είμαστε εδώ για τη συμμετοχή, είμαστε για να στηρίξουμε το Ironman Greece, το brand να έρθει να μείνει εδώ πέρα και να εξαπλωθεί. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Συγχαρητήρια επί τη ευκαιρία για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει το Swimbikerun.gr τα τελευταία 3 χρόνια. 4 που υπάρχει. Πραγματικά έχετε κάνει πολύ σωστή δουλειά. Να ευχηθώ σε όλους που συμμετέχουν καλή επιτυχία. Η συμβουλή σε αυτούς που το κάνουν για πρώτη φορά είναι να το πάνε άνετα, σαν την προπόνηση, να το χαρούνε, να μην πιεστούν, να μην κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουν συνηθίσει, ούτε στη διατροφή, ούτε στον εξοπλισμό, το ρουχισμό κτλ. Και πραγματικά να είναι μια όμορφη μέρα, μια γιορτή για το αγώνισμα, για τον αθλητισμό, για την ελληνική κοινότητα, για την τριαθλητική μεγάλη οικογένεια της Ελλάδος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, ευχαριστούμε και για τις συμβουλές. Θέλουμε το ίδιο χαμόγελο να σε δούμε και στη γραμμή του τερματισμού. Εγώ θυμάμαι πραγματικά στο παγκόσμιο της νίκης το 19 πόσο ζούσε στον αγώνα και πόσο θετική ενέργεια έβγαζε σε ένα αγώνα, αν θες, κρίσιμο, γιατί ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πάντα ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν κοίταγες ρολόι, πήγαινες με την ψυχή, με την καρδιά και απολάμβανες, ρουφούσες κάθε δευτερόλεπτο του αγώνα. Ένιωθα πραγματικά ότι ζούσες τη συμμετοχή σε μια γιορτή. Κοίταξε, Γιάννη, εμείς οι κάποιας ηλικίας age groupers, οι ερασιτέχνες που αθλούμαστε και περνάμε καλά με το αγώνισμα, πιστεύω ότι πρέπει να ζούμε τον αγώνα, όχι με το χρονόμετρο, αλλά με τους ανθρώπους που είναι εκεί, να χαιρετάμε, να κάνουμε high five με τα παιδιά που περιμένουν, το μπουκάλι που περιμένουν στα disposal stations, τα παιδάκια να βουτήξουν το μπουκάλι σου, πρέπει να συμμετέχεις, να χαμογελάσεις, πρέπει να τη ζήσεις την κάθε στιγμή και να ανταποδώσεις το support των θεατών με την χαρά σου, το χαμόγελό σου, την αγάπη σου, το πάθος σου, ρε παιδί μου, χρειάζεται. Εμείς δεν τρέχουμε για τους τίτλους, για τις διακρίσεις. Εγώ προσωπικά τρέχω για τη συμμετοχή, τρέχω για την ευχαρίστηση. Από 38 τερματισμούς υπάρχει άγχος στο start line? Ειδικά σήμερα δεν υπάρχει κανένα άγχος. Έχω προπονηθεί 6 εβδομάδες μόνο. Έχω περάσει δύσκολα τα τελευταία 2,5 χρόνια που λόγω πανδημίας, των περιορισμών δεν μπορούσα να ταξιδέψω. Για 22 μήνες δεν είχα έρθει η Ελλάδα, δεν μπορούσα να δω τα μεγάλα μου παιδιά. Κουράστηκα, άλλα challenges στον επαγγελματικό χώρο. Άφησα πίσω λίγο το κομμάτι τρίαθλο, πήρα 3-4 κιλά παραπάνω. Πιστεύω ότι έχω χάσει λίγο και θα μπορέσω να μην ζοριστώ τόσο, ρε παιδί μου, να το χαρώ. Να πάνε όλα κατευθείαν και πάνω απ' όλα να απολαύσεις τον αγώνα και να δώσεις το παράδειγμα και στους νεότερους. Αντρέα. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία πάλι σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζωντανή σύνδεση και έχουμε και άλλον καλεσμένο. Μάλλον δεν είναι καλεσμένος, υπάρχει συνεχόμενη ροή. Παίρνω τη σκητάλη από τον Ανδρέα, το φίλο. Καλώς ήρθες, πατριώτη μας. Ευχαριστώ πολύ.
Να σου ζήσει και ο μικρός, τα γενέθλια σχεδόν κοντά. Είχαμε οικογενειακά γενέθλια πρόσφατα. Ποιο είναι αυτό το half τώρα, έχω χάσει το μέτρημα. 20, 19, 21, δεν ξέρω κι εγώ. Από τα 38 του Γκόρου πήγαμε στα 20 του Πατριώτη. Λοιπόν, Καλά. Υγεία να έχουμε, να πλησιάσουμε τον Ανδρέα, να κάνουμε κι εμείς όσα έχει κάνει. πού θα κρυθεί αύριο, ποιο είναι το μυστικό αύριο, πες μου, και προπονητικά και αθλητικά. Σαν Άλεξ Εντούρας Γκάνγκ και σαν Άλεξ Αντωνόπουλος. Μιλάω για όλους, εκ μέρους όλων. Στο δρομικό κομμάτι, το οποίο είναι αυξημένης δυσκολίας. Θέλει συγκρατημένο ποδήλατο. Βαρύ ή ελαφρύ πάτωμα. Με βαρύ πάτημα θεωρώ. Με βαρύ πάτημα. Βασικά, ό,τι πάτημα βολεύει τον καθένα. Δηλαδή, αν έχει κάποιος προπονηθεί και με πιο βαρύ πάτημα, μπορεί να το κάνει. Στα τελευταία χιλιόμετρα του ποδηλάτου όμως λίγο να το χαλαρώσει, να το ελαφρύνει, να ξεκουράσει λίγο τα πόδια του για να μπορέσει μετά να τρέξει το τρέξιμο. Όπου βέβαια στο πρώτο πήγαινε, να θέσω έτσι την πρώτη ανηφόρα, θέλει πολύ συγκρατημένα. Λίγο τα πόδια να πάρουν μια ομαλή μετάβαση για να μπορέσει μετά να συνεχίσει και να τρέξει σωστά και γρήγορα όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Δηλαδή είναι και διαδρομή που νομίζω ένα negative split στο τρέξιμο, δηλαδή πιο γρήγορο το δεύτερο μισό της διαδρομής από το πρώτο, είναι το ιδανικό. Είναι το ιδανικό. Ενεργειακά. Ενεργειακά θέλει όπως σε κάθε χαφ πολύ καλή τροφοδοσία και υδροδοσία. Επειδή θα έχει και ζέστη αύριο και συχνό κατάβρεγμα του σώματος, να θέσω έτσι, δηλαδή να δροσιζόμαστε και στο ποδήλατο και στο δρομικό κομμάτι, όπου δεν έχει καθόλου σκιά η διαδρομή, και συνέχεια φαγητό και νερό από όλους. Ό,τι βολεύει τον καθένα. Δεν θα πω τζελάκια ή μπανάνες ή ό,τι άλλο. Ό,τι θέλει ο καθένας να τρώει, απλώς να τρώει συχνά. Ξέρεις πολύ καλά την ελληνική τριαθλητική κοινότητα. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να εμπλουτίσουμε νέους αθλητές και τις μεγαλύτερες αποστάσεις. Να τολμήσω να ρωτήσω κάποια προγνωστικά για τους Έλληνες πρώτους. Ο Παναγιώτης Μπιτάδος είναι εκτός συναγωνισμού. Ωραία, το βγάζουμε τον Παναγιώτη. Φαντάζομαι ο Ανδρέου θα τα πάει πολύ καλά. Και ο Πολύζος είναι. Μου διαφεύγει κάποιος άλλος. Ο Παναγιώτης Δημόπουλος. Και ο Δημόπουλος, ο Παναγιώτης, μπράβο, πολύ δυνατός. Φούλου του Παναγιώτη αύριο. Μπιτάδος, Πολύζος και. Είναι νεαρά παιδιά, ευτυχώς. Εμείς οι πιο παλιοί δώσαμε καλή μαγιά και έχουν έρθει η νέα φουρνιά που είναι πιο δυνατή. Δηλαδή, ό,τι έχει γίνει και στο παγκόσμιο τρίαθλο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Και είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε τα παιδιά αυτά να εξελίσσονται. Γιατί οι ακόμα νεότεροι που θα έρθουν θα είναι ακόμα πιο γρήγοροι. Πάμε λίγο στα δικά μας, τα στατιστικά τα δικά μου, που έχω μεγάλη αγάπη. Είχες συμμετέχει το 2008 στην πρώτη μεγάλη αποστολή στο Σεν Πόλτεν. Μετά από 14 χρόνια θα το φανταζόσουν ότι θα έτρεχες στην παραλιακή που κάθε Κυριακή ή Σαββάτο για χρόνια πολλά δοκίμαζες τις προπονήσεις σου. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι θα έρθει στην Αθήνα και ειδικά σε αυτή τη διαδρομή να γίνει χαφ. Το οραματιζόμουν, το ήθελα πάρα πολύ γιατί ήξερα ότι είναι το ιδανικό στην Αθήνα και το ιδανικό για το ελληνικό τρίαθλο. Μεγάλη μου λοιπόν χαρά είναι το ότι έρχεται επιτέλους σε ένα χώρο το οποίο πιστεύω θα κρατήσει και πολλά χρόνια. Γιατί εντάξει, στην Ελλάδα έχει έρθει και από τον Ναβαρίνο εδώ και κάποια χρόνια, 3 χρόνια. Ωραίος σαν χώρο στο Ναβαρίνο, λίγο απομακρυσμένος όμως από την Αθήνα και λίγο με κάποιες ιδιαιτερότητες, κυρίως στο δρομικό κομμάτι, το οποίο βέβαια του στερούν δεν είναι τόσο όμορφος, να το θέσω έτσι, σαν αγώνα και λίγο του στερούν σαν έγκλη και ομορφιά. Ενώ εδώ είναι νομίζω όλη η διαδρομή πανέμορφη. Δύσκολο λίγο το τρέξιμο, αλλά και το ποδηλατικό κομμάτι και το δρομικό είναι πανέμορφο. Οι αθλητές νομίζω ότι όλοι θα το απολαύσουν και ελπίζω και στον τερματισμό να είναι εξίσου καλός που έχω ακούσει τα καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Καλή επιτυχία αύριο και σε εσένα και στους αθλητές σου και να σε δούμε με το χαμόγελο στον τερματισμό. Και πάνω απ' όλα ένα δίκαιο και ασφαλή αγώνα για όλα τα παιδιά. Εννοείται. Ασφάλεια πάνω απ' όλα. Έχουμε να τερματίσουμε όλοι, να είμαστε όλοι χαμογελαστοί και ο καθένας να κάνει το καλύτερο δυνατό και να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι από τον αγώνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για εσάς που μείνατε συντονισμένοι. Έχουμε και άλλον καλεσμένο. Να αλλάξω όμως εγώ το κάδρο, να μην είμαι μόνιμο εκ των αριστερών. Άρχοντα, καλησπέρα. Γεια σου Γιαννάρα. Είχες πει ότι τρέχουμε στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας, πάμε το μεσημέρι και κοιμόμαστε σπίτι μας. Το τρίαθλο επιστρέφει στο σπίτι του. Δηλαδή μετά το 2004 στην Ολυμπιάδα επιτέλους
γυρίζει εκεί που του αρμόζει, εκεί που του πρέπει, εκεί που όλοι το θέλανε νομίζω από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε ότι θα έρθει αυτό το brand της IRONMAN στην Ελλάδα. Επιτέλους ήρθε αυτή η μέρα. Παρά μία μέρα. Εντάξει. Ρώταγα, θα κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα πριν στον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο. Ήσουν και εσείς στην ομάδα του 2008 που πήγατε στην Πόλτεν, στα πλαίσια προετοιμασίας για το IRONMAN της Φραγκφούρτης του 2009. Φανταζόσουν ότι μετά από 14 χρόνια θα τρέχεις εκεί που έκανες προπονήσεις για να πας στο Σεντ Πόλτεν? Όχι, όχι Γιάννη, με τίποτα. Το άθλημα έχει, δόξα τω Θεώ, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Κόσμος ο οποίος ασχολείται με το σπορ δεν ξέρω, έχει πενταπλασιαστεί, μην πω και παραπάνω. Όλοι το αγαπάνε, άλλοι το κάνουν ευκαιριακά, άλλοι όχι τόσο. Το θέμα είναι όμως ότι ο κόσμος αυξάνεται και αυτό είναι που μετράει. Το 2008 που ήμασταν, δεν θυμάμαι, 11-12 άτομα, νομίζω μόνο εγώ και ο Άλεξ θα είμαστε αύριο από όλους αυτούς, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι συνεχίζουμε και μας αρέσει και ότι επιτέλους ήρθε κάπου εδώ κοντά μας. Μάρκο, επειδή περιέγραψα μια διαδρομή περίπου 2 δεκαετίες, εσύ είσαι 2 δεκαετίες στο άθλημα, θέλω να μεταφέρεις ένα μήνυμα στα νέα παιδιά. Γιατί για να αντέξεις 2 δεκαετίες, προφανώς αγαπάς αυτό που κάνεις. Δεν ζεις για την αποθέωση στα social media, δεν ζεις για την αποθέωση του χρόνου, να είσαι ανταγωνιστικός. Θέλει αγάπη για να έχεις μια διάρκεια τόσο μεγάλη. Θέλει, Γιάννη, ναι. Θέλει. Δεν θα πω όχι. Οτιδήποτε κάνεις και το κάνεις αρκετό καιρό, πρέπει να σ' αρέσει και να το αγαπάς. Αν το κάνεις ευκαιριακά, το κάνεις για την προβολή, το κάνεις γιατί σου είπαν ότι είναι της μόδας, το οτιδήποτε θα είναι σαν, τι να πω, θα έρθει και θα φύγει. Τώρα, ημερομηνία λήξης. Ναι, θα έχει σίγουρα μια ημερομηνία λήξης. Τα παραδείγματα θα πάνε πάμπολα φυσικά. Αλλά δεν πειράζει. Και αυτοί που ήρθαν και φύγανε και δεν κάτσανε, αφήσανε κάτι πίσω για τους επόμενους. Η συμβουλή για τη νέα γενιά, για τα άτομα τα οποία θέλουν να μπουν στο άθλημα, είναι να το κάνουν γιατί τους αρέσει. Γενικότερα να κάνουν κάτι επειδή τους ευχαριστεί, όχι ούτε επειδή πρέπει, ούτε επειδή έχουν έναν προπονητή από πάνω που τους επιβάλλει κάποιο πρόγραμμα. Γενικά να διώξουν τον ψυχαναγκασμό από πάνω τους. Δεν μας πληρώνει κανένας, ούτε χορηγούς έχουμε, ούτε οι sponsors μας κυνηγάνε, ούτε τίποτα. Το κάνουμε γιατί μας αρέσει και το πληρώνουμε κιόλας και δεν είναι και φτηνό. Οπότε ποιος ο λόγος, τέτοιος ψυχαναγκασμός, τέτοια πίεση, τέτοια πρέσα, τέτοιο στρες. Δηλαδή αυτό, κάντε το για να το χαρείτε. Αυτή η συμβολή, τίποτα άλλο. Θα πες πολύ όμορφα και δεν αλλάζω ούτε κόμμα σε αυτά που είπες, ούτε τελεία δεν αλλάζω. Κλείνοντας τα δικά σου επόμενα αγωνιστικά σχέδια, τριαθλητικά πάντα. Ναι, θα τρέξω αύριο, πρώτο Θεός, και μετά θα πάω και σε ένα μήνα περίπου για το κλείσιμο της χρονιάς στο Ισραήλ, πάλι για αγώνα half. Νομίζω το 22 για μένα μέχρι στιγμής μου έχει φερθεί πάρα πολύ καλά. Δεν έχω κανένα παράπονο, έχω κάνει ήδη 3 ταξίδια. Πήγα στην Κύπρο, πήγα στη Μαγιόρκα, πήγαμε στην Αυστρία. Τώρα εδώ, θα κάνουμε άλλο ένα στο Ισραήλ. Μακάρι να είναι έτσι και οι επόμενες χρονιές. Δηλαδή αυτά προς το παρόν. Τώρα για το χρόνο δεν ξέρω. Ποιος είναι ο τερματισμός πρώτα Θεός αύριο στα half? Υπολογίζω κάτω από 6 ώρες, κάτι τέτοιο. Όχι, εννοώ από πόσα half έχεις τερματίσει. Δεν θυμάμαι, Γιάννη. Δεν θυμάμαι. Ψήφιο. Είναι διψήφιο, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς. Κοντά στα 20 πρέπει να είναι. Ο Αντωνόπουλος πριν από λίγο ήταν το 20, για σένα ας πούμε συμπλήν 1-2 half στο 20, ο Γκόρος με 38, μόλις είδατε περίπου 80 half τερματισμούς στο κάτω του Swimbikerun. Κάπως έτσι. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω δεν θυμάμαι. Να τους κατευθύνετε παιδιά, να τερματίσετε πάντα γεροί και χαμογελαστοί. Ναι, και πάντα σε χαρές να ανταμώνουμε. Πάντα. Και πάντα όρθιοι, όπως λες και εσύ, πάντα όρθιοι. Πάντα όρθιοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Μάρκο. Καλή συνέχεια και σε σένα και σε όλα τα παιδιά της Peak Performance. Σε πολύ λίγο θα έχουμε νέα σύνδεση του Swimbikerun μέσα από το χώρο της Expo και από το χώρο των χορηγών του αγώνα. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε συντονισμένοι και για το race briefing και για το post-race briefing stories του Swimbikerun. Καλή ανταμού σε λίγο.